Last week we talked about reconciliation, and if you read the book of Matthew chapter 5, actually we come to forgiveness right now, but it's still related to reconciliation somehow, and probably next time we're going to talk about forgiveness because slightly different from reconciliation, okay? But we're going to come to forgiveness again because I tried to take a glimpse of Matthew chapter 6, and we're going to the Lord's Prayer, and forgiveness is part of the Lord's Prayer. So we're going to talk about forgiveness when we study the Lord's Prayer. However, let's jump to Matthew chapter 5, verse 48. And by the way, tonight's topic is about be perfect. Wow. If you see the title, this is quite controversial, right? Because everybody knows that we are just sinful people and there is no way we can be perfect, right? But please still bear with me and don't go away because I'm not trying to preach something else. But what I try to tell you right now is actually coming from the Bible. But let's dive deeper about what the meaning of be perfect is. Let's go to Matthew chapter 5, verse 48. It says, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Who said this? It's not me. Okay, so I didn't say it on my own, but this is what our Lord Jesus said long ago. He clearly said, be perfect, as your heavenly Father is perfect. As a matter of fact, if we want to go to heaven, and remember, brother and sister, heaven is a perfect place, all right? It's a very perfect place, and we cannot see any wickedness right there. And so that's why long ago, Satan, when he rebelled in heaven, he was like expelled from heaven, right? And so if we want to go to heaven, we have to be perfect. But the problem is, we all know, if we study the Bible clearly, it says that even when we are still in our mother's womb, we are already sinful babies or people, right? So that's why that means we are not perfect. And can we be perfect? That's a question for us tonight. And to be honest, I've talked to lots of people, including the Christians. This is quite controversial because some people say that we can never be perfect. Some others say that we can be perfect. But the question is, can we be perfect on our own, or we can be made perfect? That's the difference. But let's get deeper in. I'm so sorry because somehow I accidentally delete my PowerPoint. So it's okay. I hope that you have your Bible with you, okay? I have my Bible with me. I'm so sorry because I accidentally delete my PowerPoint. I'm so sorry, friends. Okay, because I don't have the verses right here, right, in the screen, right? So we're gonna open our Bibles and then we're going to have more discussions between us. Okay, but first of all, do you think that we can be perfect? What do you think? I'm going to make tonight's discussion be more lively, okay? Because I'm so sorry because there's no... Okay. Okay. We still have our Bible. No Yes. worry. So first of all, I just want to let you know that in the Bible, there are actually some characters that if we see, I'm sorry, because it's going to take us more time because we have to, I have to open the Bible. We can find some people in the Bible that's written about, and for example, let's go to Genesis chapter 6, verse 9. Genesis chapter 6, verse 9, it says, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. You can see right there, blameless, right? Blameless among the people. So that means that he was like a, I can say, pure-hearted person. Okay, blameless, written right there. If you see in the book of Hebrew, okay, let's go to the book of Hebrew, chapter 11. All right, you can see the fathers of faith, I can say, right? Faithful fathers, Abraham, Moses, and others, right? And also you can see, if you know that in the Bible there are two people whom are written in the Bible that they are already in heaven. Can anyone tell me
Who are they? Two people in the Bible that are mentioned in the Bible that they have gone to heaven. Do you know who they are? Elias. Elijah. Yes, Yes. Elijah. Actually, Enoch. three. Sorry, Enoch. Elijah, Enoch. Enoch, Enoch. yeah, and Moses. 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 Yeah, Moses also. Really? Yes. Oh, you Moses? know. Yes, Moses actually experienced death before. So he was dead before he entered the Canaan, but Mhm. after that he was taken up to heaven, because we can see clearly if you study the Bible when when Jesus met two people on the mountain. Oh, You know, the yeah, yeah. transfiguration. Yes. I remember that. Yeah, you remember Yeah, that, yeah. right? And so Moses. Yeah. Peter Moses was and there. Yeah. yes, so there were two people, right, together with Jesus. One is Moses, and the other one is Elijah. Yeah. Right? Elijah. And they were talking together. So that means that Moses actually already in heaven. And by the way, nobody knows until now where the tomb of Moses, right? Yeah. So because Moses anyway has been taken up to heaven. And so you can see right there, one I can clearly show you that from the Bible that Noah was a blameless person, right? Or we can say upright person, right? And Matthew chapter 5, verse 48, it's clearly said that we have to be perfect. But the question is, can we be perfect? Can we be perfect? Have you ever heard that it is impossible for us to be perfect? Many people say like that, right? But the problem is, many people, how can I say, they try to make an excuse. I'm not angel. I'm not a saint, so I cannot do that. Many people make that excuse. And who knows? Maybe we also make the same excuse. We might not say that, but when we do something wrong, maybe inside our heart, we try to condone our sin. You know, condone, like you try to excuse yourself. It's okay. Sometimes we can lie a little bit. There's a white lie and there's a black lie, maybe. Yeah, but to be honest, in the Bible, there's no saying that, okay, we can lie a little bit or, there's a white lie. No. The Bible never said that there's a white lie or stuff like that. Because as a matter of fact, if you read the Bible, liars cannot go to heaven. And when we lie, it's the native language of Satan. Have you ever read that in the Bible? It's written clear in the Bible. When you lie, you speak the language of Satan. So in the Bible, we can see that the language of God is love, contrast to the language of Satan, which is lie. Actually, we studied that a few nights ago. Yeah, and sorry, some of you actually were not there, but some of us actually were there. First Peter chapter 1, you can see here, starting from verse 13 to verse 25, and you can see the title right there, right? If you get your Bible with you. Maybe in Indonesian it says kekudusan dan kasih persaudaraan. I don't know if there's a Vietnamese here, but in English it's clear. It says be holy, right? Verse 16, you can see right there, starting from 15. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. So again, I didn't say that on my own. God said that. Jesus said that, right? For it is written, be holy because I am holy. See that? So we are asked to be holy, right? And then you can see right here on verse 22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth. See, how can we purify ourselves? Obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers. So again, brother and sister, we have to try our best to do the good things. However, we must know that even though we try to do, to do our best to do good things, we cannot be perfect. We have to put it in our mind. It's different, okay? So anyway, remember, okay, I hope that you don't get me wrong. The Bible clearly says, especially if you read in the book of James, Jacobus, okay, it's clearly said that we have to try our best with our effort to do the law, which means the commandments. Okay, I'm talking about the commandments of God. Okay, because those who know the laws, who knows the commandments, but yet you don't do what the laws tell you, that means that you are
lying to yourself. Okay, have you ever heard that? That's why we must know the words of God and we have to do it. Okay, that's from our part. Meaning we have to try our best to do good things, to do the righteousness. That is our part. However, we must know that even Apostle Paul said that I'm trying to do what I want to do, but somehow it just doesn't work because I always do what I don't want to do. Do you get it? Yeah. Wait, I want to see, is there any Vietnamese here? Otherwise, I'm just going to say in hold on, let me see. Okay, there is no, okay, no Vietnamese. Okay, I'm telling you. Okay, I'm going to mix it Indonesian and English. Okay, so listen again. Apostle Paul said that. Have you ever heard this? Apostle Paul said that I want, what I want to do, I don't do. Apa yang aku mau lakukan, tapi aku tidak lakukan. Karena kedaginganku. Apostle Paul said that. Okay, so he was trying to do his best to do good things, but somehow, entah kenapa, he did the wrong thing. Okay, and that's what Martin Luther did back then. If you know the Martin Luther, right, the father of Christian Protestant, because long ago, waktu tahun abad pertengahan, okay, abad pertengahan itu, if you learn the history of Christianity, yang lalu kan Katolik, Universal Church, kan, and then tiba-tiba masuklah namanya Martin Luther. Okay, we study about a little bit about the history. Okay, Martin Luther ini dia adalah law student of law. Dia anak hukum. Kemudian dia merasa dia tidak layak masuk surga, and then he was trying his best to go to heaven. How? He went to seminary. Dia pergi masuk mau menjadi pastor. Oke, dia masuk ke seminari. Tapi waktu dia ada di seminari, dia tetap merasa dirinya nggak worthy, nggak layak. And so he tried to beat himself up, like always pukul-pukul dirinya karena dia merasa dia nggak layak bagi Tuhan. Oke, sampai akhirnya dia dapati bahwa kita bisa diselamatkan by faith. Oke, you know that, right? Sola fide. Maka ada sola fide, sola scriptura, sola gratia. Itu dari Martin Luther. Oke, but what I want to tell you here, back to the point of what we are studying tonight, Martin Luther was trying his best. Okay, Martin Luther was trying his best to do the right things. But somehow he felt filthy. He felt like he's unworthy. Okay? So he can never do the right things. And what he felt actually was felt by Apostle Paul. Okay, Rasul Paulus juga did the same thing. Okay, in the book of, I forget, I'm sorry once again, because I accidentally deleted the PowerPoint. But anyway, Apostle Paul also said that what I want to do, somehow I didn't do. Why? It's because my flesh, my sin is so powerful within me. Okay. However, it is clear, Jesus said that you have to be perfect, like our Father in heaven is perfect. And even Apostle Peter said, right, in 1 Peter chapter 1, in here it says that you have to be holy, right? Just as God who calls you is holy, so you have to be holy, right? And if you read the Bible in the Old Testament and the New Testament, you will find that all the people of God, okay, they are called to be holy. Am I right? God always said that you have to separate yourself from the unclean things. You have to separate yourself from the bad things because you belong to heaven. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan, anak-anak Tuhan, dan lain-lain. That's why it's written in the Bible that the children of light cannot go along with the children of darkness. Okay? And in the book of Revelation, also it says that come out, separate yourself from that kind of filthy thing. That means that we have to be different from the world. But again, gimana? How can I be perfect? There is no one. Nobody's perfect, right? However, brother and sister, do not make an excuse as if like we cannot be perfect. But let's get back. Don't get me wrong again. What I want to tell you is, yes, we all can never, I emphasize this never, okay, so that you don't get me wrong. We can never be perfect. But Jesus said that you have to be perfect. The problem is, how can we be perfect? Okay? If you read the Bible, if you study the Bible, then we will find out that
we can be made perfect. Two different things. Kita nggak bisa jadi sempurna, tapi kita bisa dibuat sempurna. Itu intinya. Because there is no way we can go to heaven, as I said to you earlier, if we are not perfect. That's why, let me tell you again, I didn't say that on my own, but Jesus himself said that, apa tadi dia bilang? Therefore, be perfect as your Father in heaven is perfect. What I want to tell you is, how can we be made perfect? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita dibuat menjadi sempurna? Itu dulu kan? So, okay, I hope that you're with me. We can never be perfect, yes, but we can be made perfect. So Apostle Paul, Martin Luther, and even I believe the prophets, the prophets long ago, the saints long ago, also they tried to do the same thing, but they failed. If they want to do it on their own, okay, let me clarify this thing. Kalau mereka mau buat sesuatu dengan their own effort, ya, dengan usaha mereka sendiri, it can never happen. We can never be perfect, but we can be made perfect. Kita bisa dibuat sempurna. Karena kalau mau masuk surga, kita harus sempurna. But the problem is we are not perfect, right? Nah, sekarang, how can we be made perfect? Gimana caranya kita supaya bisa disempurnakan? That's the thing. Okay, I'm going to mix it up with Indonesian because belum lihat ada orang luar, jadi it's okay. Sometimes we can mix it up with Indonesian. Okay, Indonesian and English. Nah, tadi kita sudah lihat contoh ya, bahwa Noah, right? Noah, and even you can see right now, like Moses. Moses went to heaven. Elijah went to heaven. But my question is, were they holy? No. They were not holy. They were sinful people, right? I could tell you the problem with Elijah, right? He was supposed to be brave and tell everyone back then about God, but he was hiding right in the cave until God asked him, "What are you doing here?" Remember that? What are you doing here? You're not supposed to be scared because I'm your God and I'm going to take care of you. Something like that. So Elijah also made a mistake. And when we talk about Moses, everybody knows what Moses did, right? God didn't ask him to, like knock on the rock right there with his staff, with his stick, but he did it anyway. So it was wrong, of course, right? But Moses was in heaven. So in other words, what I want to tell you right now is Moses and Elijah, they were made perfect. Mereka disempurnakan. Sekarang masalahnya, bagaimana caranya supaya bagaimana caranya supaya kita bisa disempurnakan. Itu masalahnya. Nah, kalau kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, and then they were about to meet God, ya, di Gunung Sinai. You remember that? And then it was so, how can I say, benar-benar terrifying, sangat menakutkan, kilat, guntur. And then if you read the Bible, itu bangsa Israel sampai bilang sama Musa, engkau saja yang menghadap sama Tuhan. Kami tidak layak karena mereka ketakutan. Engkau saja apa yang Tuhan bilang kami akan turutin. Kau aja yang menghadap Tuhan. Mereka ketakutan. And then if you know what God asked them to do, Tuhan bilang apa? Kuduskan dirimu. Apa yang dimaksud Tuhan dengan kuduskan dirimu? Pernah dengar kata kuduskan dirimu, tahirkan dirimu? Pernah dengar? Yang dimaksudkan dengan tahirkan dirimu, itu kalau kita baca sama seperti Musa, ya, saat dia ke Gunung Sinai, nah itu kita bisa lihat bahwa Musa itu pada saat sebelum mau ketemu dengan bangsa Israel dilarang untuk tahirkan dirimu, jangan berhubungan badan suami dengan istri, kuduskan dirimu, berpuasa, berdoa untuk menghadap Tuhan. Now you can imagine, I'm not talking about the biological thingy or what, but what I'm trying to tell you is, if we want to be made perfect, the first thing that we need to do is we have to deny ourselves. Denying ourselves is just like what Apostle Paul did. It's just like what Martin Luther did. It's so contrary to what Peter did. Remember, waktu Petrus berhadapan dengan Yesus bilang, istilahnya dia kayak mau meninggalkan murid-murid, lalu apa kata Petrus? Dengan self-confident kan, dia bilang apa? Oh guru, walaupun mereka semua ini meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. You see, he was so self-confident that he would not
he would never deny Jesus. And then Jesus turned to him and Jesus said what? Peter, Peter. Sebelum ayam berkokok, ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Bayangkan, because he was so confident that he could do everything on his own. Nah, itu masalahnya. And you know what happened when he denied Jesus? Kalau kita baca di Bible, and then Jesus turned to him, and then mereka hadap-hadapan, and then Peter wept bitterly. Dia benar-benar sangat sedih karena dia sudah deny Jesus. Dan Peter langsung recall, langsung ingat semua kata-kata Yesus. Langsung dia akhirnya apa? Meninggalkan tempat persidangan itu. Kalau kita baca di Bible, ya kan? Akhirnya cuma Yohanes yang bersama-sama menyaksikan Yesus sampai kematian. Petrus sudah nggak tahan sama air matanya dia, karena dia so confident that he could do everything on his own. And then remember what Jesus said? Peter, setan sudah mau ambil kamu, tapi aku berdoa supaya setan tidak bisa ambil kamu. You know that? So that means the power of prayer, the power of God is the only weapon that can keep us away from Satan. However, brother and sister, we have to admit it that terkadang saya sendiri pun pribadi, ya, kurang berdoa. Mungkin kita berdoa cuma sekedarnya. Mungkin kalau kita berdoa, ya selain makan, tidur, ya haruslah kita ada doa penyerahan sendiri. Tapi doa penyerahan pribadi atau doa pribadi sendiri pun terkadang kita cuma 5, 10, 15 menit. If I'm not mistaken, I don't want to tell lies here, but if I'm not mistaken, Martin Luther even said, if I'm not mistaken, I forget, around 2 hours, every day he prayed. That's Martin Luther. And you know the story of Daniel, ya? Waktu teman-temannya jebak dia, kan udah dikasih perintah jangan menyembah ilah lain, untuk bahasa Babylon, ilah lain. What did Daniel do? Dan saya yakin setelah titah itu keluar, Daniel itu mungkin nggak sembunyi, tapi Daniel semakin berdoa karena dia dalam keadaan terancam. You know, so and then I already saw the footage di China. Itu, and we know in China, you know, the Christians there are kind of persecuted, right? Are kind of persecuted in China and also in the Middle East. We know the story, right? And if you follow the, how can I say, the martyrs, yeah? Because I follow also many Christian denominations out there, especially when we talk about the martyrs. And then di Afrika, yang banyak yang mati martir, saudara-saudara tahu mereka tuh rajin berdoa. Di China itu mereka kumpul sampai dari dini hari sampai malam jam 8. Bahkan katanya itu missionaries dari Amerika, kesaksiannya itu tempat benar-benar panas, tapi mereka di situ benar-benar berdoa asking for the Holy Spirit. But we untuk dengar khotbah setengah jam aja udah terlalu lama. Am I right? Setengah jam saja sudah terlalu lama. And then when we read the Bible, you know, and we compare to when we watch movies, I don't know, Spider-Man movie or maybe any other movie, Hollywood or Korean drama or whatever it is, you know, it's different. The feel is different. So when we talk about denying ourselves, brothers and sisters, you know, it's more than that. Okay? When we talk about denying ourselves, that means that we have to come to God wholeheartedly, and we gotta admit that we cannot do anything good on our own. Okay, and even if you read the Bible, when Jesus he ascended to heaven, right? Yesus naik ke surga, and what did Jesus say to the disciples? Remember? Don't go anywhere. Belum saatnya kamu untuk mengabar Injil because you don't have the Holy Spirit yet. Remember? And then Jesus said that, okay, you stay in Jerusalem, okay, and you fast, you pray there, berdoa dan berpuasa di situ sampai kamu akan kecurahan Roh Kudus. And you know what happened in the Pentecost, right? On the Pentecost, you know what happened. Kalau saudara-saudari dan saya, kita kecurahan Roh Kudus, wow, seriously, it's not us anymore, you know. We're not on our own anymore. And that's the time when we are being made perfect. And remember, brother and sister, when we talk about purification, penyucian, I'm talking about the character, okay? It's not an instant thing. You know, it's not an instant thing. Because even, we're talking about Saint, Apostle Paul said that he wanted to do the good things, but he couldn't do it somehow. In other words, brothers and sisters,
it's a, how can I say, it's a progress. Okay, it's not an instant. So you cannot be forgiving person in one night only. No. Okay, unless you have a miraculous encounter with God, like Apostle Paul did, right? He had an encounter with God, and it was a miraculous, right? Maybe God somehow came to you and talked to you. That's another thing. That's another story. But in our daily life, remember, purification is a progress. I'm telling you, penyucian karakter, ya, penyucian karakter itu adalah proses, dan itu terjadi dalam setiap harinya. The problem is when the Holy Spirit is talking to you and me, and somehow we just ignored the voice of the Holy Spirit. That's what we call we are denying the Holy Spirit. And that is the unforgiven sin. Okay? When I do something wrong, saya buat suatu dosa, lalu kemudian Holy Spirit said to me, hey Reinhard, you're doing something wrong. Don't do that. And then somehow I do that. And I try to make an excuse, as I said earlier. Oh, saya kan bukan malaikat, saya bukan Tuhan. And I try to excuse myself time after time. I always try to make an excuse, right? And then, you know what? That means that I reject the purification process. The Holy Spirit is talking to me, but I just somehow cover my ears. I don't want to hear them. And that's the point we are making the Holy Spirit sad. In other words, we deny God by our attitude. Okay, so that's not going to happen. But if we come to God, humble ourselves, we know that we cannot do it. We know that we are sinful people, but somehow we come to God, we ask God for forgiveness. That's the most important thing. Remember, before we are made perfect, make sure that we have reconciliation with God. Karena if we don't have reconciliation with God, it's not going to happen. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah we have to ask for forgiveness. And remember, last week we talked about reconciliation, we talked about forgiveness. Before we have reconciliation with God, we must have reconciliation first with others. There's no way we can have reconciliation with God if we don't have it with our fellow, neighbors. We cannot do it. Settle your matter with others. And then after that, we forgive each other. And after that, we come to God. We ask for forgiveness. And God is going to forgive us. Okay. And of course, that, just like I said before, by fasting and praying, kita harus berdoa, kita harus berpuasa. Walaupun kenyataannya sekarang orang Kristen jarang puasa, orang Kristen jarang berdoa. Betul nggak? Kita jarang berpuasa, kita jarang berdoa. Berdoa pun 5 menit, 10 menit, 15 menit. Terlalu, how can I say? Yeah, I'm not talking to you. I'm not only preaching to you, okay? Because I myself, when I want to tell you all about this, I also struggle. And I said, God, I'm sorry, because, man, this is truly for me, myself, because I haven't done that, all, so that's why I got to do more than that, okay? So again, we have to humble ourselves, and then we have to do our best to do what God wants us to do. Remember, in the book of Hebrew, it says, if God is still talking to you and me, do not harden your heart. Kalau Tuhan berbicara sama saudara-saudari dan saya hari ini, ya, itu dikutip dari kitab Ibrani, jangan keraskan hatimu. Okay? When we hear that God is telling us that don't do that, we don't do that. Don't do what we are about to do. And soon, brothers and sisters, when we respond positively to the voice of the Holy Spirit, trust me, it's going to happen. And remember, Apostle Paul said that what I do is not what I want to do. He said that, right? He was kind of like complaining because I cannot be perfect, right? But kalau kita respond positively sama suara Roh Kudus, Rasul Paulus yang sama juga menulis Galatia 2 ayat 20. Ada yang tahu isinya? Galatia 2 ayat 20? Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. You see the point? Yes. When Apostle Paul said that it is not I who live within me, okay?
So I don't live any longer within myself, but Jesus already live within me. Wow. Now you can imagine when you can say that, but I'm not talking only when you try to say something, you play the righteous person as if like you're a hypocrite person, not like that, okay? But what I want to tell you is, Rasul Paulus yang sama, dia pada akhirnya bisa menulis apa? Yesus Kristus yang hidup dalam aku. Ya kan? Di sini dibilang apa? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau dia, Rasul Paulus sudah bilang begitu, and you know that the purification is for real. Right? Because the moment Jesus lives within me, that's the moment I can easily forgive. You know? As what we discussed last week, there is no way I can forgive others if there is no Holy Spirit or there is no God within my heart. You must know that. It's not easy. People bilang, gampang memaafkan. Aduh, come on. Kalau cuma senggol dikit mungkin gampang memaafkan. Tapi kalau keluarga kita dibunuh di depan orang, ya kan, di depan mata kita, gimana? It's not easy to forgive. And even I've already talked to many Muslims out there, and they think that Christian teachings sound impossible. Sound foolish, nggak mungkin lah. Mata ganti mata dong, ya kan? Tetapi Yesus Kristus sudah mengajarkan bahwa itu semua bisa dengan Tuhan. That's why it is written that nothing is impossible with God, right? Nothing is impossible with God. Stefanus, kalau dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, dia tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin dia akan dengan mudah mengatakan atau berdoa buat orang-orang yang melempari dia dengan batu. Tidak mungkin. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Dan dipenuhi dengan Roh Kudus itu artinya proses penyucian sedang berjalan. Dan bila mana kita pada puncaknya, kita bisa sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku akan mengakhiri pertandinganku dengan baik, dan mahkota sudah tersediakan di hadapanku, seperti kata Rasul Paulus. Wow, that means that he is perfect, but he is made perfect. Bahasa Indonesianya berarti dia sedang atau sudah disempurnakan. You understand? I hope you get that. All right? Because if you see in the Bible so many things that Jesus said that you have to be holy because you are my people and my people are supposed to be holy. Lihat dalam Alkitab juga dibilang tidak ada yang bisa masuk ke dalam gunungku yang kudus kecuali mereka yang membasuh tangannya, karena kita harus kudus. Ya kan? Makanya saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dari Perjanjian Lama selalu dibilang orang luar ya cara berpakaiannya seperti ini. Orang-orang kepunyaan Tuhan cara berpakaiannya harus beda. Orang luar makanannya seperti itu. Bebas. Orang-orang Tuhan makanannya teratur. Orang luar akan treat every day the same. Kalau kita baca dalam Bible, orang anak-anak Tuhan punya namanya kayak hari kudus, hari untuk beribadah, dan lain-lainnya. Semua itu berbeda. Pasti ada kekudusan. Makanya dibilang ada tertulis kejarlah kekudusan hidup. That's why, brother and sister, it is true that God makes us perfect. However, we have to try our best untuk mengejar kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan, tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Itu ada tertulis. Jadi kembali, kita tidak bisa sempurna, tapi kita bisa disempurnakan. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini, supaya kita bisa disempurnakan. Caranya apa? Ya. Humble yourself, come to God, deny yourself, you cannot do that, and then get closer to God and respond positively to the voice of the Holy Spirit. And when the time comes, brother and sister, I don't want that we just get together here online, through Zoom. I hope that we still can get together in heaven. That's my prayer and hope, of course. And I think that's it. And it's time for us to come to discussion session. Feel free to ask if you have any question, or kalau punya masukan, silakan, kita saling membangun ya. Ini bukan khotbah, ini lebih ke diskusi, karena ini juga ke diri saya pribadi. Silakan. Indonesia aja. Ya, nggak ada orang ini kan, nggak ada. Ya, Indonesia aja. Yeah, thank you for the explanation. It's very good and it's the truth ya. Kemudian saya juga pernah dengar biarkan
tubuh kita mati dulu. Hmm. Nanti roh Tuhan nanti yang mengubahkan kita. Jadi kalau kita tidak mati dulu, semua keinginan daging kita tidak matikan dulu, kita juga tidak akan menerima roh Tuhan itu ya, untuk dibuat menjadi sempurna. Apa begitu ya? Okay, thank you, Sis Ernie. There's a question, right? Apakah kita harus membunuh kedagingan kita dulu baru kita akan disempurnakan? Silakan teman-teman, saudara-saudara sekalian yang mau memberikan jawaban, silakan tanggapan. Kalau menurut aku belajar sih ya, maksudnya belajar baca firman, terus juga kayak banyak belajar dari pastor-pastor. Aku dengar bahwa kalau kita pakai usaha kita sendiri untuk menguasai daging kita, most of the time kita bakal gagal sih. Karena kembali lagi kan seperti yang tadi dibilang sama Pak Reinhard, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kayak Rasul Paulus bilang juga, kita jadi orang error yang kita nggak mau lakukan, justru malah kita lakukan jadinya gitu kan. Jadi kalau yang aku belajar sih, kita itu manusianya terdiri atas spirit, terus ada jiwa, pikiran kita, dan juga ada daging. Kita terdiri dari tiga juga kayak Allah. Cuma kita juga terdiri dari tiga bagian itu. Nah, cuman most of the time kita itu hidupnya lebih banyak di yang tadi itu ya, pakai logika gitu kan. Itu dipimpin oleh pemikiran kita, pemikiran dunia. Jadi seharusnya sih kalau kita usaha matiin sendiri kayaknya berat ya, karena itu kan balik lagi ke powernya kita. Makanya kita, kalau aku sih ada pernah belajar soal baptisan Roh Kudus. Kita harus menerima baptisan Roh Kudus supaya kita itu hidupnya dipimpin sama Roh Kudus gitu. Jadi aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus melalui roh Tuhan yang hidup melalui kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dipimpin oleh Spirit gitu. Jadi bukan kekuatan kita lagi, tapi Roh Kudus yang ngarahin gitu. Jadi kita tuh santai aja deh, udah Tuhan aja deh yang bekerja. Jangan pakai usaha kita gitu. Kalau pakai usaha kita pasti gagal deh. Bisa gitu, pasti berat. Gitu sih. Hidup oleh roh ya. Iya. Thank you sis. Aku nggak tahu sih, kalau teman-teman di sini itu ada bahasa roh nggak sih? Mengakui ada berbahasa roh gitu, ada nggak sih di sini? Okay. That's another topic, right? I know, tapi aku pernah dapat sharing bahwa when we pray, kadang kalau kita kayak tadi Pak Reinhard bilang kan kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan, right? Kayak kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa dengan daging kita, dengan jiwa kita, gitu kan, itu kan kita ngomong sama Tuhan pakai logika kita, dari versi daging kita, right? Tapi ketika kita udah dibaptisin pakai Holy Spirit, kita bisa berbicara sama Tuhan dengan bahasa roh. Jadi kita menyembah Dia dengan roh kita gitu. Nah, ketika kita sudah banyak melakukan itu roh itu akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pencerahan, sehingga kita bisa lebih peka terhadap suara Roh Kudus itu sendiri. Jadi roh itu yang akan memimpin. Jadi bukannya dari daging yang mutusin segala macam, tapi dari inner, dari dalam itu yang keluar gitu. Yang mempengaruhi semuanya gitu. Itu sih aku nggak tahu kalau di sini kita ada baptisan roh nggak sih, mengakui nggak gitu ada baptisan. I strongly believe saya benar-benar mengakui bahwa ya, karena memang ada dalam Alkitab ya mengenai bahasa roh. Ya kan? Baptisan roh, iya. Ada bahasa roh, betul. Ada bahasa roh, ada baptisan roh, dan baptisan roh itu sangat penting, betul nggak? Karena baptisan air itu yang Yohanes pembaptis bilang kan, aku membaptismu hanya dengan air, tetapi akan datang Dia yang membaptismu dengan Dia kan. Dan Yesus juga bilang, betul. Dan Yesus juga bilang sama Nikodemus kan, bahwa kita harus istilahnya ya dibaptis roh lah ya. Dan itu yang paling penting. Nah, itulah itu nama istilah lain dalam hal penyucian hidup, yaitu kalau kita benar-benar hidup dalam roh, ya, maka itulah kita mengenakan manusia baru. Dan kita nggak akan lagi takut yang namanya kematian, karena kita udah dipenuhi dengan roh, betul nggak sih? Karena kita benar-benar. Nah, cuma masalahnya, betul kan? Nah, tapi ini jadi beda topik sih. Cuma sedikit aja ya. I'm just gonna tell you. However, this is very interesting because I met some people, and before actually, she was also here in this group before. But ya pokoknya intinya ada beberapa orang juga yang saya temuin. Mereka mengaku bahwa mereka sudah, puji Tuhan saya saat ini sudah bisa berbahasa roh dan lain-lain. Tetapi dalam waktu yang bersamaan masih takut sama horor, mistik-mistik itu setan. You understand what I mean, right?
Because as far as I know, when you are filled with the Holy Spirit, this is what I know from the Bible, you're going to be totally different person. You understand? When you are filled with the Holy Spirit, if I'm filled with the Holy Spirit, you're going to see me different. Wah, ini kayaknya beda loh. Beda banget nih orang. But when he or she like claim that dia udah dibaptis Roh Kudus, but then tiba-tiba seminggu kemudian, loh saya gini takut ada setan begini. Kesaksiannya seperti itu. And I said, okay, are you sure that you have been baptized by the Holy Spirit? Well, I'm not trying to be judgmental, tapi di dalam Alkitab dibilang kan, ujilah segala roh. Ya kan? Kita harus menguji setiap roh. Jadi dan pegangan itu. Ya, ujilah segala sesuatu dan berpegangan. Dan artinya begini, what I'm trying to tell you is, kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus juga bilang bahwa akan ada banyak ajaran-ajaran palsu. Betul? Saya pun bisa mengajarkan yang palsu loh. Tapi saya nggak mau. Tapi artinya, saudara-saudara sekalian, jangan langsung percaya sama apa yang saya bilang. Jangan langsung percaya sama apa yang bahkan pendeta kita bilang. Saya selalu bilang sama anak-anak muda di gereja saya, kita nggak bisa langsung percaya loh. Kalau ada khotbah, take note everything. If it's according to the Bible, then follow it. But if it's not, don't do it. As simple as that. Karena di dalam Alkitab dibilang bahkan orang-orang pilihan pun, kalau seandainya, ya istilahnya bukan karena kasih karunia, mereka akan disesatkan. So what I'm trying to tell you is, yes, I totally agree. Ada yang namanya bahasa roh. I totally agree. Ada yang namanya baptisan roh, itu semuanya udah lah, pastilah. Kita harus dibaptis Roh Kudus, itu yang paling penting. Lebih penting daripada baptisan air. Karena baptisan air adalah pengakuan kita akan Yesus dan untuk masuk ke organisasi jemaat. Tetapi bukan hanya untuk menentukan kita masuk ke surga, karena kita perlu baptisan roh yang tadi Sister Dita bilang, itu lebih penting. Makanya that's why I'm trying my best to respond to the call. God wants to baptize me in the Holy Spirit, and that's why I must respond that. If I don't respond that, it's not God's fault, but it's mine. Thank you very much, Sister Dita. Itu poin yang sangat menarik untuk menguatkan kita semua bahwa kita semua perlu Roh Kudus, karena ya tanpa Roh Kudus kita nggak bisa matikan. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu disuruh matikan. Itu di Kolose 3 ayat 5. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya kan? Nah, tapi benar yang Sister Dita bilang, ya itu yang dicoba sama Rasul Paulus, itu yang dicoba sama siapa? Martin Luther, tapi nggak bisa gitu loh. Nah, makanya kita butuh Roh Kudus. Tapi bukan berarti malas-malasan, tenang aja lah, Roh Kudus akan datang menaungi aku. No. Kalau di dalam saya lupa, usahakanlah atau kerjakanlah keselamatanmu gitu. Artinya bukan artinya kita, atau pernah dengar nggak tuh? Kerjakanlah keselamatan. Artinya iman tanpa perbuatan juga mati ya Pak. Mati, betul. Kita harus lakukan, harus dulu. Betul. Thank you so much, sis. Ada lagi silakan. Itulah ya, saudara-saudara sekalian. Memang selama kita hidup di dunia ini, perjuangan kita ya melawan penghulu kegelapan. Jadi ya harus banyak berdoa karena kedagingan kita lemah. Ya kan? Yesus bilang kok roh kita mungkin penurut, tapi daging apa? Lemah. Ya, itu yang dialami Rasul Paulus kan. Ya, dia tahu itu salah, tapi dia buat. Nah, tapi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, different. Nanti saya akan lihat, Sister Dita kok beda ya, auranya beda banget tuh, cara ngomongnya beda, caranya itu akan beda. Sister ini kok beda banget, Sister kok beda banget ya, kelihatan, orang akan lihat beda, akan kelihatan sangat berbeda, ya kan? Ya, dan itulah harapan saya pribadi, yang kita semua pun semoga berharap yang sama, karena kembali saudara-saudara sekalian, cuma orang-orang kudus lah yang masuk ke surga. Dan kita ini tidak bisa kudus, tapi dikuduskan. Kembali ya, disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Iya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak bisa. Kita nggak bisa masuk surga. Ya kan, makanya ada yang bilang, ini nggak tertulis ya, tapi somehow I strongly believe in that. Sebelum Yesus mati, dia bicara sama Musa dan Elia. Ya kan? Ya, saya percaya, tapi ini tidak tertulis dalam Alkitab ya, tapi somehow I strongly believe, karena di situ dibilang Yesus sudah mau mati waktu itu. Somehow Musa dan Elia harus menguatkan Yesus.
Karena kalau Yesus tidak jadi mati, Musa dan Elia harus turun. Mereka nggak bisa masuk surga. Karena yang membuat jaminan Musa dan Elia dan kita semua itu bisa masuk surga karena Yesus. Aku Betul mau nggak? nanya dong Pak, Ya, silakan. selagi bahas Musa dan Elia aku jadi kepikiran. Musa dan Elia itu kan di perjanjian lama ya, right? Ya, Itu yes. that was the time Tuhan Yesus belum mati kan di kayu salib, belum Yes. ada penebusan, right? Hmm. How come mereka dibenarkan sih Pak? I mean like kan kalau misalnya kayak kita kan dibenarkan dalam Kristus kan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, udah Ya. ada harga yang dibayar, darah yang tumpah, right? Kita udah Ya. ditebus nih, udah Yes. sesuai gitu kan, ada hukumnya nih, dasar hukumnya jelas. Tapi kalau di perjanjian lama kan Belum ada ada. darah yang tumpah. Nah, Hmm. terus gimana ceritanya tuh kayak misalnya Nabi Enoch bisa naik gitu kan? Hmm. Padahal kan manusia belum didamaikan nih ceritanya. Terus sama kayak siapa? Ya itu Elia, Ya, Musa, itu Elia, bisa naik turun, itu gimana ceritanya ya? Pak? Iya. Ngerti. Gimana? Ada yang mau menjawab? Sebelum saya jawab, ada yang tahu kira-kira? Ini. Oke, saya coba jawab ya, karena belum ada yang bicara. Oke, jadi gini. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru itu berbeda. Tuhan perjanjian lama kesannya kejam. Dikit-dikit bunuh, lempar batu, sampai mati, bla bla bla. Ya kan, kita tahu kan? Kalau Tuhan perjanjian baru, wah kasih, dan lain-lain. Kesannya Tuhan itu berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kasih karunia, itu sudah lama. Tahu yang paling pertama kasih karunia kapan? Coba. Ini bukan tanya jawab ya. Kira-kira kapan kasih karunia pertama dibuktikan? Di bumi ya, kita bicara di bumi. Tahu? Kejatuhan pada saat Hawa. Ya, itu dia. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, ingat Tuhan bilang apa? Kalau di Kejadian 3 Tuhan bilang apa? Kalau engkau memakan buah pengetahuan ini yang baik dan jahat ini, apa hukumannya? Die. You surely die. You surely die. Yeah. My question is, waktu mereka makan mati nggak hari itu? Nggak langsung mati. Oh, berarti Tuhan bohong dong. Tapi dia pada akhirnya akan mati gitu, cuman 900 tahun lagi gitu. Exactly. Tapi kalau dari bahasa aslinya, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi dia kan nggak mati. Nggak langsung sih. Ya, nah, jadi gini. Nah, ini sedikit itu ya, konsep ketuhanan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Kalau Tuhan sudah mengucapkan, Tuhan tidak akan ambil lagi kata-katanya. Betul ya? Itulah artinya Tuhan. Kalau manusia kan kadang-kadang janji gombal dan lain-lain. Kalau Tuhan enggak. When God say something, it surely happen. Nah, dan kita tahu dalam firman ada tulis bahwa Yesus Kristus sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kita tahu Yesus itu adalah representasi daripada Tuhan sendiri, yaitu Tuhan itu selama-lamanya sama, betul nggak? Tuhan itu kasih, nggak berubah-berubah, betul kan? Tuhan itu tidak berubah-berubah. Nah, poin yang saya mau kasih tahu adalah begini. Tuhan itu adil, satu. Ya. Dan di dalam firman Tuhan dibilang, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Pernah dengar kan? Jadi harus ada yang mati. Nah, kalau Adam dan Hawa mati, wah, jangankan kita, opung-opung kita, oma-opa kita nggak ada. Benar nggak sih? Nggak ada. Ya kan, Kain dan Habel aja nggak ada, yang generasi kedua kan. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada yang mati nggak? Ada atau tidak? Tubuhan yang mati. Hah? Rohnya kali ya? Rohnya bukan sih? Tumbuh-tumbuhan yang mati. Apa hukum Tuhan yang mati? No. Domba ya. Domba ya. Ingat ya. Ini jelas ya, tertulis ya. Tanpa penumpahan darah. Buat jadi bajunya ya? Ya, exactly. That's the answer. Ingat ya. Tuhan bilang ya, tanpa penumpahan darah, ini bukan masalah, ada yang mati hukumnya atau mati. Bukan. Ini literally dibilang tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Berarti harus ada yang darah. Betul? Itu harus ada darah. Betul. Nah, saat itu, kalau kita dalamin Alkitab, itu ada yang mati. Makanya, tadinya kan mereka pakai pakaian apa? Kulit dari daun, daun pohon ara, ya kan? Daun pohon ara kan. Lalu kemudian Tuhan ganti dengan pakaian binatang, kulit binatang. Kita bicara kulit, bukan bulu-bulu domba, bukan. Kita bicara kulit, dari kulit binatang. Nah, kalau di dalam kitab Wahyu, saya buka aja deh. Iya, nggak apa-apa. Coba buka ya. Ya, lebih bagus kita dari Alkitab. Itu dibilang jelas bahwa yang
disembelih itu, ya, tersirat di situ adalah domba. Nah, dengan kata lain, mana dia ya, sebentar ya, maaf. Nah, ini, Wahyu, coba buka, Wahyu 13, ayat 8. Oh, ini lebih bagus lagi dari versi bahasa Inggris nih sebenarnya. Ya, tetapi nggak apa-apa. Saya baca aja deh ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini lebih bagus sebenarnya bahasa Inggrisnya yang lebih kena ke, karena kan dari bahasa asli, baru kemudian bahasa Inggris, baru atau Belanda, baru ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya, yang ini kan kita semua pasti ngerti bahasa Inggris lah ya. Ini lihat ya. Have not been written in the book of life belonging to the lamb anak domba that was slain from the creation of the world. Again, I'm telling you in English ya. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names, yang namanya, have not been written, yang tidak tertulis in the book of life, di buku kehidupan, belonging to the lamb, milik anak domba that was slain from the creation of the world, yang telah disembelih sejak zaman kejadian penciptaan dunia ini. Yaitu ya tadi pada saat Adam dan Hawa. Makanya, nah ini kalau kita mau kait-kaitin ya, kita mau kait-kaitin supaya kita tahu doktrinnya benar-benar. Kenapa Kain ditolak persembahannya? Coba. Karena nggak ada darahnya. Karena nggak ada darahnya, karena bukan anak domba. Saya percaya nggak mungkin Kain kasih persembahan apa namanya buah-buahan yang busuk, nggak mungkin. Saya percaya dia pasti kasih yang terbaik. Tapi masalahnya itu dia, itu bukan domba. Iya. Itu bukan domba. Ya kan? Lihat tuh, kenapa Nuh waktu dia keluar dari Bahtera, dia potong kurban. Kenapa? Karena jadi dari zaman kitab Kejadian itu sebenarnya sudah tersirat bahwa sebenarnya harus ada darah domba yang disembelih. Nah, kembali kepada konteks penebusan. Nah, itulah yang saya juga terangkan sama saudara-saudara, teman-teman orang Muslim. Sebenarnya Adam dan Hawa itu harus mati, tapi mereka tidak mati. Bayangkan kasihnya pencipta kita, ya kan? Dia harus mati menggantikan manusia ciptaan. Tapi dia nggak bisa mati karena Allah itu kan roh, ya kan? Makanya dinubuatkanlah. Makanya nubuatan pertama tentang Yesus yaitu yang di Kejadian 3. Dia bilang apa? Engkau akan apa? Mematuk tumitnya, ya kan? Tapi keturunan perempuan ini akan apa? Meremukkan kepalamu. Ya, jadi itu. Nah, kalau kita baca bahasa aslinya, keturunan perempuan ini, keturunan itu bukan descendants, bukan S, tapi descendants singular. Dan itu adalah Yesus. Dengan kematian Yesus, itulah. Maka kita bisa, ya saat ini masih ada, ya kita semua ini bisa diselamatkan. Makanya saya, ya kadang-kadang kita pikir, orang Yahudi jahat ya, misalnya menyalibkan Yesus dan lain-lain. Tapi terkadang kalau kita berdosa, kita sudah menyalibkan dia berulang-ulang loh. Kita kurang menghargai kematian Yesus. Benar nggak sih teman-teman? Itu bukannya ada tertulis, Pak. Dia sudah mati satu kali untuk segala dosa. Betul. Satu kali untuk satu segala kali. dosa, right? Yes, exactly. Untuk Jadi segala dosa, right? Yes, exactly. Betul. Jadi jangan kita berpikir bahwa dia akan mati lagi. Betul kan? Itu intinya. Dia cuma satu kali untuk selama-lamanya. So, what I'm trying to tell you here is, kembali kepada pertanyaan tadi, kok Musa, Melia, Enok bisa itu? Karena ada janji buatan. Iya kan? Kembali kepada topik. Kenapa? Karena ada janji itu, janji tentang Mesias. Ya kan? Karena ada janji tentang Mesias itu, makanya mereka bisa naik ke atas. Karena ada janji itu. Walaupun itu janjinya belum digenapi gitu ya. Nah, itulah sebabnya kan Abraham hidup oleh iman, ya kan? Makanya kita disuruh untuk iman, walaupun itu belum benar-benar digenapi. Makanya kan orang Kristen apa? Kita sudah diselamatkan, padahal kita masih di dunia. Ya kan? Kita belum masuk surga nih, tapi kita udah dibilang kita sudah diselamatkan. Betul nggak sih? Itulah karena kita punya iman. Jadi pikiran kita tuh lebih jauh. Jadi artinya ini ajaran Alkitab ya. Walaupun kita belum di surga, tapi kita sudah seharusnya berpikir seperti kita ini lagi berpikir ala surga. Artinya ya itulah ya. Jadi kita bukan berasal dari dunia ini gitu ya. Ya, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Itulah. Jadi kita akan berbeda, cara berpikir kita akan berbeda. Sangat-sangat berbeda cara kerja kita di kantor,
mungkin cara kita nawar barang. Kan kadang-kadang kita nawar barang, berapa nih? 100.000, wah di sana 50.000, padahal ini penjual pertama, ya kan? Kadang-kadang kita kan bohong-bohong halus kan? Iya, Padahal tapi katanya kalau tadi bohong itu bahasanya setan ya, bahasanya setan. Makanya kita kalau kita sudah anak-anak surga, pasti mindset kita berbeda. Artinya Ya gini, nggak bisa gitu. mungkin kita bisa kadang-kadang keslip kan, aduh kita buat dosa, tapi pasti pada saat kita bohong, oh di sana tadi begini, tapi pasti langsung suara Roh Kudus kenceng. Lu baru bohong nih. Nggak apa-apa deh Pak, akhirnya jadi enggak. Pasti suara Roh Kudus itu kenceng. Cuma kalau kita sebenarnya suara Roh Kudus itu selalu ada sih ya Pak ya. Pasti selalu ada. Cuman mungkin kitanya aja suka ignore, jadi nggak peka lama-lama. Ya. Ya. Harus itu lebih, yang dibilang lebih dengerin. Betul. Harus lebih mau dengerin ya. Ya. Roh Kudus bilang maafin ya, udah maafin gitu, nggak usah banyak lagi argumentasi. Betul sekali. Amin. Iya kan. Iya betul. Iya kan, sebenarnya dalam hati kita udah tahu nih the right thing to do itu apa, udah tahu kan. Udah tinggal kerjain aja sebenarnya ya, nggak usah banyak argumen ya Pak ya. Tapi kita sering bargain, ya kan, sering nawar-nawar. Tolonglah, ya kan. Makanya itu yang dibilang di Roma 7 ayat 19 itu ya, kata Paulus. Lakukan apa yang Iya. Betul. Makanya itulah, nggak mungkin kita bisa buat baik tanpa Roh Kudus, tapi itu dia, kalau kita sudah diingetin tapi kita nggak respon, ya tadi yang Sis Dita bilang, lama-lama kita akan, bahasanya apa ya, bukan nggak peka lagi. Lama-lama ya itulah yang terjadi sama pembunuh-pembunuh yang kayak di Amerika kan ada tuh pembunuh berantai kan, dari kecil udah nggak ada rasa bersalah ya. Udah nggak ada rasa bersalah lagi, dia udah biasa potong kucing, ya kan, injak ini lama-lama, ya kan, lama-lama pertama mungkin masih, tapi lama-lama jadi, ya udah, jadi killer, jadi cold, rasanya udah dingin. Nah ini kembali ke pertanyaan pertama tadi, Sis, kalau kita kasih input yang ini pengaruh nggak? Sangat pengaruh. Iya benar. Yang kita kasih input, kita banyak nonton kekerasan, kita banyak nonton film horor, ya kalau kita penakut jangan salin Tuhan ya, kita kasih input film horor. Iya, itu kan berarti ada roh ketakutan kan, ketika kita nonton itu ada roh ketakutan yang lagi bekerja, dan kita membiarkan itu mempengaruhi kita gitu. Jadi sebenarnya aku setuju banget sih kalau kita yang sebenarnya udah percaya tuh benar-benar harus misahin sih yang duniawi banget. Bukan berarti kita nggak hidup di dunia ini, nggak melakukan, maksudnya tetap lah hidup di dunia butuh hal-hal duniawi, tapi kalau bisa pisahin sih, nggak usah dengerin atau nontonin yang bisa bikin kita jadi makin benar ke bawah gitu. Benar setuju kok. Justru yang itu tadi dibilang, Rasul Paulus bilang kan, ini juga dibilang apa, yang jadi semua yang benar, semua yang suci, semua yang itu, pikirkanlah semuanya itu, ya kan, semua yang baik. Jadi jangan sampai kita, ya saya nggak mau munafik, dulu saya sering dengar lagu-lagu rap yang saya belajar bahasa Inggris tapi saya dengar lagu rap itu mempengaruhi. Iya, itu kayak terekam di bawah sadar kita loh, kayak mempengaruhi banget kata-katanya gitu kan. Banyak umpatan-umpatan juga kan. Betul. Slur, terus banyak sexual things sendiri akan mempengaruhi kita di dunia bawah sadar kita. Jadi roh kita itu kayak lagi roh kita itu betul. Iya, roh kita dihajar habis-habisan sih kalau kayak gitu. Makanya saya setuju sih, udah nggak nonton lagi sih. Udah nggak pernah mau lagi. Kalau dulu aku suka banget dengerin lagu yang terbaru, nonton ini. Sekarang udah makin belajar firman, makin kayaknya itu that's not the right thing. Walaupun dulu kayaknya nikmatin banget ya. Drama-drama juga nggak bagus tau Pak. Kayak drama perselingkuhan, ya kan, drama-drama itu sebenarnya kayak ngerekam di bawah sadar kita, kayak it's a normal thing buat lakuin itu loh. Kayak selingkuh itu kayak jadi normal ya, gitu kan? Atau melakukan itu sadar nggak sadar loh ya. Kalau kita terus-terusan input itu, jadi kita ke bawah loh. Gitu, karena mengalihkan fokus kita dari Yesus, kita ngeliat, tapi di bawah alam sadar kita nggak sadar karena kita masukin input-input yang negatif. Itu kan spiritual, kita nggak bisa lihat. Wah, thank you so much, Sis. Itu sangat apa ya, benar-benar membangun lah ya, benar-benar membangun. Ya semoga diskusi kita ini, bukan semoga, saya percaya, saya sendiri pun ya dengar dari Sis Erni, dari Sis Dita, ya dari kita semua, memsisnya juga suka kasih masukan. Saya bilang, waduh, itulah gunanya fellowship, karena ini bukan khotbah. Ini lebih sebenarnya kita saling menguatkan ya. Ya, itu dia intinya. Betul. Itu gunanya.
Oke, ada lagi tambahan atau pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Enak ya kalau membahas firman ya. Seru. Enak. Saya sekarang kan udah apa, keluarga aja. Dulu saya, waduh, diskusi kayak gini-gini, fellowship, komsel gini, udah sampai pagi saya dulu. Enak, karena lupa waktu, apalagi sama-sama interest sama firman. Waduh, ya begitulah. Kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi, ya, ada yang mau didoakan kah? Jadi semoga dengan pelajaran malam ini, ya, sebagai kesimpulannya, kita mau ya mengejar kekudusan hidup, ya. Kita jangan pasif, ya, jangan pasif. Kita harus tanda kutip bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan sudah tawarkan dengan cuma-cuma kasih karunia ini, ya, keselamatan cuma-cuma, Roh Kudus cuma-cuma, kurang apa baik apa lagi loh. Udah mati di kayu salib, kurang apa loh, gitu kan? Udah dikasih tangannya Tuhan sudah begini. Kita tinggal terima aja tawarannya kan, tapi terkadang kita masih egois ya. Tapi biarlah mulai saat ini kita mengejar kekudusan hidup, kita rendahkan hati kita, ya, maka kita biarkan Tuhan mengendalikan kita, peka sama suara Roh Kudus ya. Itu saja, dan kita akan berdoa bersama-sama.